ఎంజైమ్స్ క్వశ్చన్లో 4 మార్క్స్ అనేటివి నేను మీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను అనమాట యూజింగ్ అ క్లే. ఓకేనా? ఈరోజు మనం విఎస్ఏక్యూస్ కూడా చేసేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చాప్టర్ అనేది ఫినిష్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇవి చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి. 4 మార్క్స్ అని టోటల్గా 3 క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను చాలా ఈజీ వేలో. చూడండి, ఇప్పుడు విఎస్ఏక్యూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హౌ ఆర్ ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కోఫ్యాక్టర్? ఓకేనా? కోఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? కోఫ్యాక్టర్ అనేది ఏంది? నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ని మనం కోఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. ఓకేనా? ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అంటే ఏంది? ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట. అది ఒపో ఎంజైమ్కి టైట్గా బౌండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. What is mean by feedback inhibition? The end product of the chain of enzyme catalyzed reaction inhibit the enzyme of the first reaction. It is a part of homeostatic control of metabolism. Okay, ఇది మీ 4 మార్క్స్లో కూడా ఉంది. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చదువుకోండి, రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది. Why are oxidoreductase so named? Oxidoreductase enzyme catalyzes oxidation and reduction between two substrate అనమాట. ఇది catalyze చేస్తుంది ఆక్సిడేషన్ ఇంకా రిడక్షన్ని బిట్వీన్ ద టూ సబ్స్ట్రేట్స్. అందుకే దాన్ని ఆక్సిడోరిడక్టేజ్ అంటాం అనమాట. మ్యాలేట్ ప్లస్ ఎన్ఏడి ప్లస్ మ్యాలేట్ డిహైడ్రోజినేస్ ఆక్సాలో అసిటిక్ యాసిడ్ NADH ప్లస్ H ప్లస్. Distinguish between apoenzyme and cofactor. Protein part of the enzyme called as apoenzyme. Non-protein part of the enzyme it is called as cofactor. Why are competitive enzyme inhibitors mentioned? Okay na. ఏంటివి అంటే enzyme inhibitors closely resemble the substrate in its molecular structure. It inhibits the activity of the enzyme. Malonate resembles with the succinate. ఇందులో కూడా ఉంది చూడండి. Non-competitive inhibitor. Enzyme inhibitor do not show structural similarity between the substrate and binds to the enzyme other than the active site and change the globular structure of the enzyme is called as non-competitive inhibitors. Enzyme inhibitors. Example, metal ions for copper and mercury. ఇక్కడ ఉంది ఇది కూడా. What do you the 4 digits of an enzyme code indicate? 4 digit codes of enzyme indicator ఏది ఇండికేట్ చేస్తుందంటే కనుక ఫస్ట్ డిజిట్ కోడ్ ఇండికేట్స్ ద మేజర్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్, సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇండికేట్స్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్, థర్డ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇండికేట్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్, ఫోర్త్ డిజిట్ ఆఫ్ కోడ్ ఇండికేట్స్ సీరియల్ నంబర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్. ఓకేనా? 2712 గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫోట్రాన్స్ఫెరేస్. నెక్స్ట్, who proposed lock and key hypothesis and induced fit hypothesis? Lock and key hypothesis proposed by Emil Fischer, induced fit hypothesis proposed by Koshland. Okay, define Michael's constant. Substrate concentration required to cause half the maximum reaction rate Km is equal to half Vmax. Substrate concentration required to cause half the maximum reaction rate Km is equal to half Mmax. How are prosthetic group different from the cofactor? Prosthetic group are the organic compound which are tightly bound to the apoenzyme. Okay na? Example రాయాలంటే heme of peroxidase and catalase అని రాయొచ్చు. Feedback inhibition. End product of the chain of enzyme catalyzed reaction inhibit the enzyme of the first reaction as a part of the homeostatic control of the metabolism. Why are oxidoreductase so named? Oxidoreductase enzyme catalyzes oxidation and reduction between the two substrate malate plus NAD plus malate dehydrogenase oxaloacetic acid NADH plus H plus. Distinguish between apoenzyme and cofactor. Protein part of the enzyme called as apoenzyme. Non-protein part of the enzyme is called as cofactor. What are competitive enzyme inhibitors? Enzyme inhibitors closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme. Malonate resembles with the succinate. What are the non-competitive inhibitors? Mention one example. Enzyme inhibitors do not show structural similarity with the substrate and bind to the enzyme other than the active site and change the globular structure of the enzyme is called as non-competitive inhibitors. Metal ions of copper and mercury. What do the 4 digit of enzyme code indicate? First digit of code indicate the major class of the enzyme. Second digit of the code indicates the subclass of the enzyme. Third digit of the code indicates the subclass of the enzyme. Fourth digit of the code indicates the serial number of the particular subclass. Okay na? 2712 glucose 6 phosphotransferase. Okay na? Who proposed the lock and key hypothesis and induced fit hypothesis? Lock and key hypothesis proposed by Emil Fischer, induced fit hypothesis proposed by Koshland. Define the Michael's constant. Substrate concentration required to cause the half the maximal reaction rate Km is equals to half max. Michael's constant. Substrate concentration required to cause half the maximal reaction rate Km is equal to half
Vmax. ఓకేనా? లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.